Hallo und willkommen im Cockpit bei DCS World mit der A-10C. In der heutigen Trainingsmission beschäftigen wir uns mit den Gegenmaßnahmen. Fangen wir einfach mal an. Welcome to the training flight on the countermeasure systems of the A-10C. I've engaged the autopilot to keep us level and on course. Manage the throttle to maintain the airspeed above 200 knots. The countermeasure set CMIS of the A-10C includes the countermeasure set control CMIS-C panel on the front dash, the countermeasure signal processor CMIS-P on the right console, the ALR-69 radar warning receiver RWR, the missile warning system MWS, and the chaff and flare dispensers. Let's take a quick look at the DSMS page to review our payload. We are carrying an ALQ-131 ECM pod on Station 1 and a pair of captive AIM-9Ms on Station 11. Press OSB-15 to return to the TAD page. Adjust the TAD scale so you can get a better idea of the flight plan. To do so, first make the TAD soy by pressing the HOTES Coolie Hat left long command or hold the H key on the keyboard. Then press the HOTES DEMIS down command or the N key on the keyboard repeatedly. Now make the HUD soy by pressing the HOTES Coolie Hat up command or U key on the keyboard. The CMIS of the A-10 is capable of detecting, classifying, and actively counteracting both air and ground threats. The system will indicate threats to the pilot, including missile fire detected by missile rocket plume presence, and engage countermeasures in either manual, semi-automatic, or automatic modes of operation. The CMIS-P includes custom programs to counteract specific threats, and these can be selected and activated manually by the pilot or automatically by the CMIS. Active countermeasures include self-protection jamming, SPJ, when a jammer pod is loaded, and release of chaff and flares against radar and infrared guided surface-to-air missiles, SAM. Press the spacebar key to proceed. Let's first review the CMIS-P on the right console. The CMIS-P panel allows you to provide power to the countermeasure system and select the mode of operation between off, STBY, standby, MAN, manual, semi-automatic, and automatic. You can also view, select, and configure countermeasure programs here. The mode select dial selects between operational modes as follows. Off. No power is applied and the systems are not operational. Standby. Power is applied, the CMIS systems are operational and can be configured, but active countermeasures are not engaged. Manual. Countermeasures will be activated by the pilot according to the program selected by the pilot. Semi. Countermeasures will be activated by the pilot according to the program selected by the CMIS depending on the type of threat. Automatic. Countermeasures will be activated by the CMIS according to the program selected by the CMIS depending on the type of threat. Press the spacebar key to proceed. The CMIS-P display window indicates the current chaff remaining count, flares remaining count, RWR status, and current release program. The four system select switches enable disable power to the CMIS-P component systems, which include MWS, Missile Warning System, JMR, ALQ-131 ECM pod, RWR, ALR-69V radar warning receiver, DISP, chaff flare dispensers. Press the spacebar key to proceed. Let's now take a look at the countermeasure set control CMIS-C panel below the UFC. The top display window of the CMIS-C indicates the current status and program of the jammer ECM. The jammer status will indicate one of the following. Off. ECM system is disabled. SBY. ECM system is enabled, but not emitting. OPR. Operating. ECM is active. The jammer programs include Air. Defense against airborne target threats. SAM-1. Defense against older generation SAM systems such as SA-3, SA-6, and SA-8. SAM-2. Defense against later generation SAM systems such as the SA-10, SA-11, SA-15, and SA-19. AAA. Defense against radar-guided anti-aircraft artillery systems such as the Zeus CSU-23-4. Press the spacebar key to proceed. Press the JMR select button repeatedly to try cycling the jammer programs.
Below the JMR window, the MWS window indicates the current status of the missile warning system. This will indicate off when the system is off, active when the system is on, and launch when a missile launch has been detected. The red ML light will also turn on when a missile launch is detected. Press the spacebar key to proceed. To the right of the JMR display window, the chaff flare window indicates the following: current release program letters A through Z, chaff remaining in XXX format, CMIS-P mode underline X for standby, M for manual, S for semi-automatic, and A for automatic. Flares remaining in XXX format. When a release program is active and chaff flares are being deployed, the mode letter indication is replaced by a diamond symbol. Press the spacebar key to proceed. The PRI select button selects between displaying 16 or 5 of the highest priority threats on the ALR-69 RWR display. When priority mode is on, only the 5 highest threats will be displayed and the green light above the PRI select button will turn on. The SCP select button declutters the RWR display by separating contacts away from each other on the scope. The BRT brightness knob adjusts the CMIS-C display brightness. The AUD audio knob adjusts the ALR-69 RWR warning tone volume in the headset. Press the spacebar key to proceed. Now let's come back to the CMIS-P to review the steps required to configure a chaff flare release program. The NXT Next rocker key is used to cycle the programs. Cycle to release program B. Right-click the DISP dispenser switch on the CMIS-P to enter the program settings mode. The CMIS-P display window is now indicating the settings for this program, including the number of chaff bundles to be released, the number of flares to be released, the release interval in seconds, and the number of release cycles. To customize the program, first press the select button associated with the setting you want to adjust. Then use the next rocker key to increase or decrease the setting. For example, to add flare deployment to this program, press the flare select button. Now press the next rocker key up twice to set the flare release quantity for this program to 2. Press the return button to store the changes and return to the status screen. Ich mag diese kleinen Bugs. Ich mag sie wirklich. The JTSN off switch to the right of the select buttons is used to enable the jettison of the ECM pod, which is not normally jettisoned. We'll now turn our attention to the CMIS switch on the HOTAS. Regardless of what sensor is set as soy, the CMIS switch has the following 5 functions. Right, cycle to the next CMIS program. Left, cycle to the previous CMIS program. Forward, start CMIS program. Aft, stop CMIS program. Down, activate, deactivate the jammer. Try pressing the HOTAS CMIS left and right commands or 9 and 0 keys on the keyboard to cycle the release programs. Press the HOTAS CMIS forward command or the 7 key on the keyboard to initiate chaff and flare release for the currently selected program. Press the HOTAS CMIS aft command or 8 key on the keyboard to stop the current release program. Now press the HOTAS CMIS down command or the dash key on the keyboard to activate the jammer. Remember, when the CMIS-P is set to auto mode, the chaff, flare, and jammer programs will be selected and activated automatically by the system. We'll now discuss the ALR-69 RWR display. The ALR-69 RWR display presents threat symbols according to bearing and threat priority, not range. Threats in search acquisition mode are displayed in the outer ring, while threats in tracking lock mode are displayed in the inner ring.
As such, any contact in the inner ring should be considered a higher threat than any contact in the outer ring, even though the former may be further away than the latter. The RWR scope classifies targets by type and status. All known airborne and ground radar types are identified by a letter or a number code corresponding to their designation. A hat symbol is added above airborne radar contacts. The highest threat contact is inscribed by a diamond. A semicircle is added above the most recent contact. A flashing semicircle or circle is added to a contact that is supporting a missile launch. All detected missiles are identified by the letter M inscribed by a circle. Press the spacebar key to proceed. Autopilot is off. Set your steer point for waypoint 3, range, and turn toward the weapon's range. Maintain altitude above 12,000 feet. We'll try utilizing the CMIS against some actual threat contacts over the range. If you wish, you can accelerate time by pressing the left control and Z keys. To return to normal time, press left shift and Z. So, das werde ich natürlich jetzt erstmal nicht machen, weil ich habe ja noch ein bisschen was zu erzählen und die Range ist auch nicht wirklich so weit weg. Wenn wir jetzt dann mal etwas Gas geben. Und zwar möchte ich noch etwas kurz zu dem Radarwarnkreis hier sagen. Und zwar weil man das jetzt nicht verstanden hat, was er gesagt hat. Und zwar ist das jetzt kein Radar, wie schon in der Luftabwehrmission angesprochen, ist die A-10C mit keinem eigenen Radar ausgerüstet, sondern es ist quasi eine Sensoranzeige von, ich sage mal, reinkommender Radarstrahlung, Infrarot, also Laserwarnungen, und die werden dargestellt. Also zum Beispiel ein Ziel, was jetzt hier angezeigt wird, befindet sich ungefähr in der Richtung und gibt halt davon aus eine Radar- oder Laserstrahlung ab. Je nachdem, wie gefährlich das Objekt ist, wird es dann auch noch anders dargestellt. Also ich sag mal zum Beispiel ein Radar oder eine Bedrohung, die nach einem sucht, also quasi nur im Suchmodus ist, wird im äußeren Kreis dargestellt. Zum Beispiel eine Flugabwehr, eine Stellung, die jetzt nur im Suchmodus ist, die wird halt hier angezeigt, und zwar, also wenn es dorthin ist, ungefähr hier und im äußeren Kreis. Also das System erkennt, da ist was, aber weiß nicht genau was. Und es ist keine Bedrohung, weil das Flugzeug noch nicht erfasst worden ist. Erfasst aber diese Radarstellung quasi unser Flugzeug, springt die quasi von hier in den inneren Kreis und wird als erhöhte Bedrohung dargestellt. Das ist jetzt auch unabhängig von der Entfernung. Also es kann sein, dass eine SAM-Stellung, die dort hinten auf dem Berg ist, also eine höhere Bedrohung ist, als jetzt hier, sagen wir mal, ein Flakpanzer, der hier unten steht, weil er uns nicht aufgeschaltet hat. Das muss man jetzt unterscheiden. Das hat er auch kurz erklärt gehabt. Aber kommen wir zurück zur Mission. Wir müssen jetzt langsam in den Bereich der... We are approaching the weapon's range. To prepare our defenses, let's set the CMIS P to auto mode by right-clicking once. Our first contact will be a ground-based early warning radar, EWR station, identified on the RWR as EW. The semicircle above the contact indicates that it is the most recent contact, and the diamond indicates it is the highest priority threat. We will now have an additional contact. A MiG-31 Foxhound is inbound from the southwest at beyond visual range. Note the hat symbol designating this contact as an airborne radar. The semicircle and diamond indications have switched to this contact to indicate it is the most recent and highest priority threat. Note the automatic activation of the jammer and release of countermeasures by the CMIS. You can press the SEP select button on the CMIS C to declutter the RWR scope. The MiG threat has been disabled. In the case of the Foxhound, the missile launch was detected by the RWR based on the signals of the MiG's radar. The launch was too far to be detected by the MWS directly, as it could not detect the rocket plume.
Press the spacebar key to proceed. Our next contact will be an SA-15 SAM system at close range. In this case, the missile launch will be detected by the MWS. Monitor the C and RWR indications. Sam! The SA-15 has now been disabled. Although in this lesson we flew straight and level toward the hostile contacts, that is obviously not the best course of action in battle. Your first line of defense should always be good mission intelligence and threat avoidance. Study the route and target area prior to the flight, and plan to avoid all known threats as much as possible, both horizontally and vertically. When engaged, you may be able to simply turn the other way and run if the shooter is at a relatively long range. But given the A-10's slow speed, this may not always be a reliable option. At the kinds of close ranges you are most likely to encounter threats in the A-10C, your best bet will be to make good use of the CMIS to actively counteract threats and defensive maneuvering. In general, this means putting an incoming missile at your 9 o'clock, diving toward the ground, and making a high G turn as the missile closes in to try to break the missile seeker lock, or simply exhaust its energy potential to keep up with the turn. This concludes the training lesson on the countermeasure systems of the A-10C. You can press the escape key on the keyboard to exit the mission. Ja, hier endet offiziell die Mission. Ich bringe noch ein paar Worte dazu. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, zeigt das jetzt an, wie gesagt, an, wo die Bedrohung ist, aus welcher Richtung die kommt und wie gefährlich sie ist. Und nochmal zur Wiederholung nicht, wie weit sie wirklich weg ist, weil wir sind jetzt schon relativ gesehen von der Shooting Range entfernt. Also befindet sich ungefähr, ja, mal sagen, hier unter dem Flügel ungefähr. Und bewegt sich dann auch nicht weiter da weg, wenn wir jetzt in die Richtung weiter fliegen würden, bis wir halt eben außer Reichweite von dieser Flugabwehrstellung sind. Der zweite Punkt, was er jetzt am Ende gesagt hat, hier so geradeaus fliegen und dann hoffen, dass die automatische Gegenmaßnahmenanlage einem das Leben rettet, bringt nicht viel, weil wenn wir jetzt hier auf die Anzeige gucken, Jeff und Flares sind alle leer. Das bedeutet also Dümpel, also gegen Radar, und die Flares gegen die wärmesuchenden Raketen sind verschossen, und das heißt, wenn jetzt jemand eine wärmesuchende Rakete auf uns abschießt, würde das schon fast quasi unser Ende bedeuten, weil wir dann nur noch wegmanövrieren können. Was uns jetzt zum letzten Punkt bringt von ihm, also von dem Ausbilder, Wegbrechen von Zielen, also wenn man da versucht auszuweichen, ist man weit genug weg, kann man versuchen noch auszuweichen, was aufgrund der Geschwindigkeit von dem Flugzeug nicht so toll ist, also weil wir fliegen ja nur 200, das ist ja kein Kampfjet. Das Beste ist wirklich, auf die Rakete zuzufliegen und dann vorher wegzutauchen, also quasi so eine Art, Warning, Autopilot. quasi eine Rakete, die jetzt von da kommt, am besten drauf zufliegen und dann so nach unten wegtauchen und dann quasi den Winkel zur Rakete verkürzen, so dass sie eigentlich mehr am Sucher hat. Auch ein Anflug auf dem Boden, also Hitting the Deck heißt das, also quasi nach unten wegfliegen, bringt auch schon was, weil im Gegensatz zu dem, was man so im Kinofilm sieht, bringt das nach oben wegziehen rein gar nichts, weil die Luftschicht oben viel dünner ist als unten. Das heißt, eine Rakete, die auf euch zufliegt, sagen wir mal von einem feindlichen Flugzeug aus, kommt aus einer dünnen Luftschicht, hat also relativ Energie, weil sie beim Flug wenig Luft weg verdrängen muss. Und wenn ihr dann vorher wegtaucht, zwingt ihr sie zwar quasi in eine dickere Luftschicht und dabei verbraucht sie viel mehr Energie, fliegt ihr dabei noch auf sie zu und macht dann eine High G, also eine Hoch-G-Kurve, besteht eine relativ hohe Chance, dass ihr der Rakete dann ausweichen könnt, weil sie euch aus dem Sucher verliert, oder sie kann euch nicht nachfliegen. Also man muss sagen, eine Rakete hat eine Brenndauer, abhängig von Typ, so zwischen 3 und 4 Sekunden. Also reine Zeit, die jetzt der Antrieb funktioniert. Die restliche Zeit fliegt eine Rakete rein ballistisch. Und das heißt, sie kann dann halt eben nur noch mit der Energie fliegen, die sie durch diesen Schubzeit hat.
Und das heißt, wenn es euch einmal verfehlt hat, wird sie auch nie wiederkommen. Eine Rakete, die jetzt quasi, ich sag mal, von der Position, wo jetzt dieser Notkompass ist, angeflogen kommt, ich ziehe den Flügel hoch und sie schießt unter uns weg, wird uns nicht verfolgen. Die ist dann einfach weg. Sie kann nicht drehen, weil sie hat uns aus Sucher verloren. Darum werden auch meistens 1 bis 2 Raketen auf einen abgeschossen. Dann noch zu den bodengestützten Einheiten. In DCS World gibt es jetzt auch hier die Möglichkeit, Bodeneinheiten zu spielen. Ich sag mal so, gegen KI sind die nicht so das Problem. Man kann die relativ schon vom Weiten abschießen. Hat man da so einen Spieler dahinter hängen, ist es natürlich wieder ein ganz anderes Ding. Aber nur mal so, wie gesagt, schon bei der Sache schon bei der Mission mit den Maverick-Raketen solltet ihr wirklich erstmal den Flughafen oder dort, wo ihr lang fliegt, erstmal absuchen und erstmal diese bodengestützten Flak-Einheiten wegschießen und dann halt den Rest so erledigen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Luftkampf, was wir vorher hatten, versucht ihn zu vermeiden. Also ich bin kein besonderer Freund davon, jetzt in Missionen noch versuchen, Lufteinheiten abzuschießen, außer vielleicht startende Helikopter. Die Maverick-Raketen quasi dazu benutzen, schon mal vorher die größten Bedrohungen zu entfernen. Am besten mit einem Flügelmann. Die Raketen und die Gun gegen Ziele, die sich quasi nicht wehren können. Stehende Flugzeuge auf der Start- und Landebahn, Hubschrauber, die stehen, die Gun vielleicht noch gegen startende Hubschrauber oder große Flugzeuge, die sich gerade sagen wir mal, im Luftraum bewegen und auch nicht verschwinden können. Ja, und halt eben bei den Gegenmaßnahmen jetzt in der Mission versucht erst gar nicht in diese Situation zu kommen, dass also auf Schießen, also wie gesagt, Missionsplanung hat da Vorrang und natürlich auch das Beachten von der Warnanzeige hier. Das heißt, wenn ihr dann auch diese eure Suchgürtel dran habt, könnt ihr, wenn ihr so eine Erfassung habt, also so eine Bedrohung, erstmal nach ihr suchen, bevor ihr euch dann ins Geschehen reinstürzt und die schon mal beseitigen. So, ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen, das Tutorial. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Also es ist insgesamt die Mission zu spielen. Aber ich habe es ja jetzt geschafft und wir können dann in die nächsten Missionen gehen. Und da freue ich mich jetzt schon mal drauf.